Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govindo Radhe Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Nitai Gaurango Gaura Hari Nitai Gaurango Gaura Hari Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jayang Vishnupada Paramahansa Pariparagacharya Ashtottara Srimad His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai ISKCON एवं BBT फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय सेवर ऑफ द फॉलन सोल ऑफ द वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय जय जंग विष्णुपाद परमहंस परिपरागाचार्य अष्टोत्तर श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदों की जय ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Gaur Premanande Hari Hari Gaur Grantharaj Srimad Bhagavatam की जय So today we will be reading from Srimad Bhagavatam chapter 77. First of all, I would like to beg forgiveness for not performing the kirtan properly to all the Vaishnavas. I am not good in kirtan.
So I've tried. So please forgive me. And also I am seeking all the senior Vaishnavas' blessings, all the devotees' blessings, so that I can speak something on today's topic in a relevant way and a bona fide way. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet. Nashta Prayeshu Avadreshu Nittam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naisthiki. রিডিং ফ্রম শ্রীমদ্ ভাগবতম। শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে পাঠ করছি স্কন্ধ 10 অধ্যায় 77 টেক্সট 32। যৎ পাদ সেবা উর্জিতায় আত্মবিদ্যয়া যৎ পাদ সেবা উর্জিতায় আত্মবিদ্যয়া যৎ পাদ সেবা আত্মবিদ্যয়া হিন্নন্তি অনাদি আত্মবিপর্যয়ো গ্রহম। হিন্নন্তি অনাদি আত্মবিপর্যয়ো গ্রহম। লভ্যন্তে আত্যম অনন্তমৈশ্বর্যম। লভ্যন্তে আত্যম অনন্তমৈশ্বর্যম। কুতো नु মোহ পরমস্য সদ্গতে। কুতো नु মোহ পরমস্য সদ্গতেঃ। যৎ পাদ সেবা উর্জিতায় আত্মবিদ্যয়া। যৎ পাদ সেবা উর্জিতায় আত্মবিদ্যয়া। হিন্নন্তি অনাদি আত্মবিপর্যয়ো গ্রহম। লভন্ত আত্যম অনন্তমৈশ্বর্যম। কুতো नु মোহ পরমস্য সদ্গতেঃ। যৎ পাদ সেবা উর্জিতয়া আত্মবিদ্যয়া। হিন্নন্তি অনাদি আত্মবিপর্যয়ো গ্রহম। লভন্তে আত্যম অনন্তমৈশ্বর্যম। কুতো नु মোহ পরমস্য সদ্গতেঃ। লভন্তে আত্যম অনন্তমৈশ্বর্যম। কুতো नु মোহ পরমস্য সদ্গতেঃ। যৎ পাদ সেবা উর্জিতয়া আত্মবিদ্যয়া। হিন্নন্তি অনাদি আত্মবিপর্যয়ো গ্রহম। লভন্ত আত্যম অনন্তমৈশ্বর্যম।
Kuta Namoha Paramasya Sadgate. Yes. Hinnanti anadi atma viparjaya graham Lavhanti atiyam anantam aisharjam Kuto namoha paramasya sadgate. Yat, whose pada of the feet, Sheva, by service, Urjitaya, made strong, Atmavidyaya, by self-realization, Hinnanti, they dispel, Anadi, beginningless, Atma, of the self, Viparjaya Graham, the self misidentification, Lavante, they attain, Atyam, in personal relationship with him, Anantam, eternal, Oisharjam, glory, Kuto, how, Nu, indeed, Moha, bewilderment, Paramasya, or for the supreme, Shat, of saintly devotees, Gate, the destination. Translation and purport by the sincere servants of Srila Prabhupada. Translation: by virtue of self-realization, fortified by service rendered to his feet, devotees of the Lord dispel the bodily concept of life, which has bewildered the soul since time immemorial. Sri Radha Govinda ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Thus they attain eternal glory in his personal association. How then can that supreme truth, the destination of all genuine saints, be subject to illusion? Purport: as a result of fasting, the body becomes weak, and one thinks, I am emaciated. Similarly, sometimes a conditioned soul thinks, I am happy or I am unhappy. Ideas based on the bodily concept of life. Simply by serving the lotus feet of Lord Krishna, however, devotees become free from this bodily concept of life. So how could such illusion possibly affect the Supreme Personality of Godhead at any time? Om Ajnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya. Om Ajnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya. Next line. Chakshurun militang jena tasmai Sri Gurave namo Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitang jena bhutale Shayang Rupam Kadamayyang Tadati Shatpadam Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesho Shunnavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpataru Hasya Kripa Sindhu Vacha Patitanang Pavonebhyo Vaishnavebhyo Namo. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpathe Gopesho Gopika Kantu Radha Kantu Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Haripriye Nilachala Nivashaya Nittaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabham Jagannathaya Te Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktorinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna.
So today we are, I will give class in Bengali and English, the mixed, as I try to give. So today the chapter we are dealing that entitled as Lord Krishna slays Shalla. And in this translation, we should read the translation once again. By virtue of self-realization, fortified by service rendered to his feet, devotees of the Lord dispel the bodily concept of life, which has bewildered the soul since time immemorial. Thus, they attain eternal glory in his personal association. How then can that supreme truth, the destination of all genuine saints, be subject to illusion? So, I will first start with this thing, by virtue of self-realization. What is the meaning of by virtue of self-realization? The virtue of self-realization means, and it is this translation, particularly this verse, is, and there is two part of this verse. First, about the devotees of the Lord, how by cultivating the self-realization they become free from illusion. And the second part is what I can say, the exclamation that how come the Lord, by taking shelter of whom the devotees are getting free from illusion, the Lord is into the illusion. From the flow of the chapter we understand that how Lord is enacting that he is under illusion, isn't it? So now this is quite peculiar situation, precarious, different situation, that Lord is acting, he is under illusion. So how it is? So we will discuss this thing, whatever I have learned and heard, in two parts. First of all, how devotees are getting free by taking shelter of Lord's glory, by serving Lord's lotus feet. So here the virtue of self-realization means that we need to cultivate the virtue. Virtue means what? That by cultivation, when we come to self-realization, something will manifest naturally. A self-realized soul is something different than the person who is not self-realized. Once Srila Prabhupada, someone asked Srila Prabhupada, Prabhupada, can you make me self-realized? What was the answer Srila Prabhupada gave? Can anyone say? Once Srila Prabhupada, some devotee asked Srila Prabhupada, can you make me self-realized? What was Srila Prabhupada's answer? No, I cannot make you self-realized. I can give you the process, the way, the path, which if you follow sincerely, then you can become self-realized. It is the word is itself self-realized. It is we have to realize about ourselves. It is not that someone else will impose this self-realization knowledge into us. Yes, the knowledge will be given, but ultimately that knowledge has to be assimilated by us. There will be, like the example is given, that pilot before he is allowed to take up the flight, he is given training. Even when the first pilot is going, the co-pilots are there, all the system, technology, everything is there. But finally the pilot has to drive the plane of his own. Similarly, in our self-realization process also, we need to drive our own plane. We need to drive our own life. It is not that I have done so many Mangalarati, I have done chanting so many rounds, I have taken association so much. That does not imply that I will be self-realized. Because the point is, one is Atmogyan and another is Atmabhigyan. The knowledge is theoretical, but when the knowledge is assimilated, realized, actually practiced, implemented in our life every moment, then that will become Bhigyan. And then the good qualities of the self-realized souls will be manifested. The virtues will become virtuous. We will develop আমাদের গুণের বিকাশ ঘটবে.
আমাদের এই যে সদ্গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে। এই সদ্গুণাবলীর বিকাশ যদি না ঘটে তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের এই প্রসেস যেটা আমরা ফলো করছি সেটা খুব থিওরিটিক্যাল, তাত্ত্বিক। হ্যাঁ, সেটারও মানে দ্যাট উইল ডিলে আওয়ার সেলফ রিয়েলাইজেশন প্রসেস। দ্যাটস ওয়াই হেয়ার the another word is used, by virtue of self realization fortified by service rendered. Fortified means what? Protected. Some fort. We have to be in the fort of what? Fort of devotee association. And when we come into the devotee association, what happens? What should happen actually? We should inspire what the devotees are doing. Just like the process we always hear, adau shraddha tato sadhu sanga. After shraddha, when you understand that yes, this spiritual life is good, it is better than material life, we should try to adopt this spiritual life in our life. Then what we do, we come to the association, we take the association. But taking means what? Taking means what the devotees are doing. First of all, doing that. What devotees are doing? Bhajana Kriya. They are doing the devotional service. They are rendering devotional service. So we need to also hanker for devotional service. It is not that it is an option. If we really want to be self-realized and we want to protect our self-realized state of mind always, we need to always safeguard our self-realization by the association and the service attitude of the devotee at the lotus feet of the Lord. We should develop that attitude of service, and not only attitude, we have to render service. We know theoretically that Jivera Sharup Hoy Krishna Nitya Das. This is a knowledge. But what is the culmination of that knowledge? The culmination of the knowledge is we have to render service. It is not that when somebody is giving service, I was hearing one joke, don't take it otherwise. When somebody is offered service, he says that I need to complete my Gayatri. So I need to complete my rounds. So sometimes this comes to avoid or to be in the comfort zone. Sometimes we avoid. So we need to check what we are doing in the association of the devotees. Are we really hankering for service? Are we really hankering for the association? Because this is not that a recreation. Okay. Recreation will always be there as a byproduct. We will become very jubilant if we take the actual association. Because the Lord is Satchidananda Vigraha and we are also Satchidananda Vigraha, which is now covered. And we are now misidentifying. Now we are in Biparjaya Groham. We are in the Biparjaya. Recently I was hearing one cyclone is coming named Biparjaya. So our life will be in the situation of Biparjaya if we don't realize that we are not this body. So this is not very easy. Srila Prabhupada has given most of his emphasis in his lecture, in his writing, just to make us understand that we are not this body. And it may sound very basic that we are hearing this thing from the first class when we enter into ISKCON, come into the association of the devotee. We are hearing the same thing. আমরা সেই একই জিনিস শুনছি না, সেই একই জিনিস শুনছি যে আমরা শরীর নই, আমরা আত্মা, আমরা শরীর নই, আমরা আত্মা। কেন বারবার এটা শুনতে হচ্ছে আমাদের? কেন প্রভুপাদ বারবার এর উপরে দিয়েছেন ক্লাস? এর বিভিন্ন রকম উদাহরণ দিয়ে প্রভুপাদ বুঝিয়েছেন কেন? তার কারণ যদিও এটা শুনতে খুব সহজ লাগে, কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ বিজ্ঞান পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, এটা জ্ঞানটা আমরা এটা তাত্ত্বিক জ্ঞান। আমি শুনছিলাম অনেকদিন আগে 2009, আমার মনে আছে এখনো, 2009 ভবানন্দ প্রভু ক্লাস দিচ্ছিলেন। প্রভুপাদের ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স দিন ছিল, কার্তিক যাত্রা ছিল, মায়াপুরে বসে ক্লাস দিচ্ছিলেন, মানে গ্লোরিফিকেশন দিচ্ছিলেন। তো গ্লোরিফিকেশনে উনি এটাই বলছিলেন। আমি যখন সবে এসেছি উনি বলছেন, এবং উনি অনেক বছরের ভক্ত, প্রভুপাদ ডিসাইপল, অনেক সিনিয়র ভক্ত। তো উনি বারবার এটা বলছিলেন যে প্রভুপাদ এই কথাটার উপরে জোর দিয়েছেন, এবং আমি এখনও আই এম স্টিল স্ট্রাগলিং, সেটা তার বিনম্রতা, যে টু রিয়েলাইজ দিস ওয়ান স্টেটমেন্ট দ্যাট আই এম নট দিস বডি, আই এম সোল। সো দিস স্টেটমেন্ট মে বি ভেরি সিম্পল, সাউন্ডস ভেরি সিম্পল, কিন্তু কেন আজকে দশম স্কন্ধে 77 নম্বর অধ্যায়তেও শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্লোকটা দিয়েছেন।
by the virtue of self-realization, fortified by, I will also read the Bengali of it. তার পাদপদ্মের সেবা প্রদানের দ্বারা উৎকর্ষিত আত্ম উপলব্ধি, শুধু আত্ম উপলব্ধি নয়, এখানে অনুবাদ যেটা করেছেন যেটা স্বামী মহারাজ, উৎকর্ষিত আত্ম উপলব্ধির শক্তি দ্বারা শ্রী ভগবানের ভক্তগণ অনাদিকাল হতে আত্মাকে বিভ্রান্তকারী জীবনের দেহগত ভাবনাগুলি দূরীভূত করেন। এই দেহগত ধারণাগুলি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে অনাদিকাল ধরে। এই দেহগত ধারণাটা থেকে বেরিয়ে আসাটা সহজ নয়। এবং এই জন্য তাৎপর্য কি বলছেন, যে আমরা কখনো সুখী ভেবেছি কি, আমাদের মধ্যে এখানে কারা আছি যে আমরা কখনো মনে নিজেকে ভেবেছি যে আমি আজকে খুব সুখী, অথবা নিজেকে ভেবেছি আজকে আমি খুব দুঃখী? ভেবেছি কি ভাবিনি? আমরা ভেবেছি। আর এই ভাবনা যদি আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা দেহগত ধারণার মধ্যেই আছি। সুখ, দুঃখ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট? সু মিনস গুড আর ভালো, খ মিনস স্পেস, সুখ দুঃখ, এটা একটা ভালো জায়গা, একটা খারাপ জায়গা, একটা ভালো অবস্থা, একটা খারাপ অবস্থা, দ্বন্দ্ব। ইট ইজ এ কনফ্লিক্ট। এই কনফ্লিক্টটা কোথায় থাকবে? এই দ্বন্দ্বটা আছে এই জড়জগতে। জড়জগৎ মানে জড় দেহের জন্য আছে। আমরা কেন এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি? হোয়াই উই আর ইনটু দিস কনফ্লিক্ট? কেন আমরা বিভ্রান্ত? এই যে বিপর্যয় মানেই বিভ্রান্ত। কোনো বিপর্যয় চলে আসলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই। তা আমরা একটা বিপর্যয়ের মধ্যেই থেকে গেলাম সারা জীবন, হ্যাঁ, যে আমরা এই দেহ, আমরা প্রতিদিন আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখছি আর ভাবছি হ্যাঁ এই তো আমি কতটা বুড়ো হলাম, কতটা সুন্দর হলাম, আমি ঠিক আছি তো, আমার এই ঠিক থাকা, আমাকে দেখতে ঠিক লাগছে তো। আমাকে একদিন বলছে আপনি তো রোগা হয়ে গেছেন অনেক। তাই আমি বলছি হ্যাঁ রোগা হয়ে গেছে। আমি নিজেকে রোগা ভাবতে শুরু করলাম। হ্যাঁ আপনি খুব স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছেন, আমি নিজেকে স্বাস্থ্যবান ভাবতে শুরু করলাম। তাহলে এই যে ধারণা, এই সবই কিন্তু আমরা যদিও জানি, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মেনে উঠতে পারি না। Even though we know, but it does not sink into us, and that's why we need to regular understand. At least I am telling for my purification that this is really very difficult to understand that we are not, but and always to stay at that self-realized state. And that's why we can understand that when some really senior devotees come, pure devotees come, exalted devotees come, the entire atmosphere of the temple or entire atmosphere, his surroundings become completely surcharged with that self-realized, what I can say, that practical application of his so many years of practice, and really realized, it becomes really such, we become so inspired that yes, we should also perform devotional life sincerely. And I think this has been experienced by everyone. এটা সকলেরই একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, যখন কোনো মহারাজ আসেন, শুদ্ধ ভক্ত আসেন, সিনিয়র কোনো ডিভোটি, প্রভুপাদ ডিসাইপল আসেন, তার উপস্থিতিতে আমরা ফিল করি যে হ্যাঁ ডিভোশনাল লাইফ কত সুন্দর। এমনকি আমরা যদি মন্দিরে আসি, মন্দিরে এই যে যখন গৌর আরতি হচ্ছে, দর্শন আরতি হচ্ছে, গুরু পূজা হচ্ছে, তখন কত সুন্দর লাগে। কিন্তু যখনই আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, আমরা আমাদের কাজের জগতে, ব্যবসার জগতে, ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাচ্ছি, তখন কি হচ্ছে? আমরা যখন ব্যক্তিগত জীবনে মোবাইল হাতে নিয়ে বসে আছি বা কোনো রাস্তা দিয়ে হাঁটছি একা একা, তখন কি হচ্ছে? মোবাইলে কোনো পোস্টিং দেখছি, রাস্তাতে যেতে গিয়ে কোনো পোস্টার দেখছি, তখন কি হচ্ছে? তখন কি চলছে? সেইটা হচ্ছে আসল বিষয়, যে সেই সময় ওয়্যার ইজ দ্য ভার্চু, তখন কি সেই আত্ম উপলব্ধির উৎকর্ষতার শক্তি দ্বারা আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারছি? whether I am fortified myself by the virtue of self-realization. এবং এইটা আমরা পারবো if we will be successful, if we are really packed up with our service, and if we don't have any gap. I remember, I think somewhere His Holiness Jayapataka Swami Maharaj has been asked that you have joined this movement so early years, at the age of 18 years you have joined. How come you kept your brahmacharya, you kept your sincerity for so many years? So his answer was very simple. He said that I didn't get any chance to think anything else because I was packed with, loaded with service, one after another. I think once
Maharaj has asked that regarding his marriage life, or whether I can marry or not. So Prabhupada says, yes, you can marry. That can be decided later on. We can discuss later on. And then Prabhupada has given the responsibility of Mayapur at the age of 18 years, given sannyas at 18 years. Just see, at 18 years, sannyas is unheard of in the history of Gaudiya Vaishnavism. Unheard of. Prabhupada took the risk, and the risk was really, no risk, no gain. By taking risk, he has gained a lot. We have gained a lot. Our ISKCON society has gained a lot, because he understood, because he can see, his vision is not at the bodily level. He is seeing the soul. He is seeing that yes, this is capable. So Maharaj, the point what I would like to make, that what Maharaj said, that I was packed up with service one after another. I didn't get any time to think anything else, and that's how he said that he's saying he's a very exalted devotee. So he may be showing the very in a humble way he is staying, but that is actually for us to follow. That if we packed up our life, day-to-day life, not that occasional practice of devotional service. Occasional practice will not give us this virtue. What is the difference between occasional and professional? Isn't it? Occasional means, like, suppose we have seen like আমরা যখন ট্রেনে করে যাই, লোকাল ট্রেনে, বিশেষ করে ইন্ডিয়ার ট্রেনে করে যখন যাই, অনেক সময় দেখি ফ্যান ঘুরছে না, হ্যাঁ, ফ্যানটা থেমে আছে। আমরা কি করি, ওই চিরুনি দিয়ে টুক করে ফ্যানটাকে চালিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, ফ্যানটা চলতে শুরু করলো। এটা হয় ওই ইনার্সিয়ার জন্য, অনেক সময় পরিষ্কার হয় না, অয়েলিং হয় না, জাম হয়ে যায়, ওই স্টার্টিং টর্কটা নিতে পারে না, ওই সাইন টর্কটা দিয়ে দিলে ও চলতে শুরু করলো। তো এটা মানে এটা নয় যে আই হ্যাভ বিকাম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অর ইলেকট্রিশিয়ান টু ফিক্স অল দ্য ডিফেক্ট, অল দ্য ফলস অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল লাইন। এটা কিন্তু নয়। আজকে কিছু একটা পাইপ লাইনের সুইচ খারাপ হয়েছে, কিছু স্টার্ট করে এদিক ওদিক করে চালু হয়ে গেল, আমি চালু করে দিলাম, মানে আই does not become a professional electrician or electrical engineer. It is the occasional occurrence, somehow I did it. So similarly, if we come in the temple, occasionally the occasion may be a starting point. Maybe we have connected in this movement by some occasion. Somebody has connected to Ratha Yatra, somebody may connect to Janmashtami through book distribution, something maybe has happened in our life, has connected us. Some discovery or self course, some device course, somehow we have got connected, somebody has told, and we have somehow come once in a while in the temple and see the devotees, see the wonderful beauty of the Lord. But then what? That occurrence may initiate, give the Shukriti, but the Shukriti will not help us to develop this virtue of self-realized soul. For that we need to practice rendered service. We need to render not only superficial service. We have to genuinely feel that this is my constitutional position. Unless and until I connect this with this eternal service, nothing can save me. Nothing can save me. When we can understand this, but this understanding is very difficult. Very difficult. And that's why after the stage of bhajana kriya in the association of the devotees, what comes next? Anartha Nivritti. Why anartha? And anartha Nivritti stage takes so much long time. এই অনর্থ নিবৃত্তির জায়গায় প্রচুর সময় নয়। বলে ভক্তির ট্রেন সবচেয়ে বেশি হল্ট নেয় এই অনর্থ নিবৃত্তির জায়গায়, স্টেশনে এসে স্টেশন হয়ে যায়, এই অনর্থ নিবৃত্তি চলতে থাকে। সেটা অনেক বড় একটা প্রসেস, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনর্থ নিবৃত্তির আগে ভজন ক্রিয়াতে দীক্ষা হয় আমাদের। We take the initiation, and during the time of initiation the spiritual master takes away most of our karma. After that also some token karma is there, most of the karma is taken away actually, but then based on our sincerity we again develop the karma. We may again develop karmic reaction if we are not completely sincere in serving the render the service sincerely. So that's why we have to be very much cautious about this anartha nivritti part. And what is the stumbling block in anartha nivritti? The stumbling block is illusion. Our anartha, first of all, our past karma is there, that may be taken away. Most of the chunk has been taken away by Guru, by our spiritual master.
But then comes the illusion, the illusory energy. We are into this material world, our body is, we are encaged. আমাদের এই জড় দেহর খাঁচার মধ্যে আমাদের আত্মা বসে আছে, জড় জগতের মধ্যে আমরা অবস্থান করছি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন একটা সিচুয়েশন। এবং এই জড় জগতের মধ্যে থেকে যদি আমাদের এই 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 জড় জগতের মোহ থেকে, মায়া থেকে মুক্ত হতে হয়, আমরা এটা শুনেছি বহুবার, নতুন কিছু নয়, আমাদেরকে কি করতে হবে, যে এর থেকেও কিছু ভালো, মায়া যা আমাদের দেখাচ্ছে ভেলকিবাজি, তার থেকেও কিছু উন্নত কিছু জিনিসের আস্বাদন পেতে হবে, হায়ার টেস্ট পেতে হবে। এই হায়ার টেস্ট যখন আমরা পাবো, আমরা যখন এই যে উৎকর্ষতা, উৎকর্ষ মানে শ্রেষ্ঠ কিছু পাবো, তখনই কিন্তু আমরা এই ইলুজারি এনার্জির কবল থেকে মুক্ত হতে পারবো। ঠিক যেমন আমরা দেখেছি যে অনেক সময় আমাদের ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যবশত এরকম দৃশ্য আমরা দেখে থাকি যে আস্তাকুরে ডাস্টবিন এরিয়াতে অনেক সময় বেগার্স আর গোয়িং অ্যান্ড দে আর কালেক্টিং ফুডস, রেমানেন্টস ফুড হুইচ হ্যাজ বিন থ্রোন অ্যাওয়ে বাই দ্য ওয়েল টু ডু সোসাইটি, and from them they are collecting whatever remains, because they are having so much they are hunger, তারা এত ক্ষুধার্ত যে তারা ওই উচ্ছিষ্ট থেকেও পুষ্টি জোগাড় করার চেষ্টা করছে, তাই না? কিন্তু তাকে যদি কোনো একজন সুহৃদ ব্যক্তি এক থালা লুচি, আলুর দম, পায়েস, রসগোল্লা এইসব দেয়, এক থালা নিয়ে যায়, যে আপনি ওখান থেকে চলে আসুন, এখানে আমি আপনাকে সুন্দর প্রসাদ দিচ্ছি, সে কি করবে? সে যদি সত্যি বুদ্ধিমান হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছেড়ে চলে আসবে, চলে এসে সেই ফুলকো লুচি দিয়ে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে। এটাই তো স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যদি সে সেটা না করে, তাহলে কি হবে? তাহলে তাকে সেই আস্তাকুরেরই পড়ে থাকতে হবে। সে যদি ভাবে যে না, এটা দেখতে সুন্দর লাগলে কি হবে, এইখানে আমি এখানে থেকে আমি তো রোজ এখান থেকেই পাচ্ছি, এখান থেকে তো আমি আবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করছি, এতদিন তো করে এলাম, আজকে হঠাৎ আপনি কে মশাই বলতে এলেন, হয়তো ওর মধ্যে কিছু উল্টোপাল্টা জিনিস আছে, তাই না? আমাদের প্রথমে এরকম মনে হয়, অনেক কিছু অনেকে বলে, আমরা যখন ভক্তিতে যুক্ত হতে আসি, না ওখানে যাস না, ওদের প্রসাদের মধ্যে কী সব মেশানো আছে, ব্রেন ওয়াশ করে দেবে, ব্রেন ওয়াশ হেনা তানা সব কিছু শুনতে থাকে, কি হবে, হ্যাঁ তুই ব্রহ্মচারী হয়ে যাবি, তো সংসার ছেড়ে দিবি, কি হবে, তো এরকম অনেক রকম আশঙ্কার গল্প শুনতে থাকি। আর শুনতে শুনতে আমাদের মনে হয় হ্যাঁ ঠিকই তো, এইটা যাই তো বেশ ভালো আছে, এই বেশ ভালো আছে, জীবন তো চলছে, জীবন তো থেমে নেই, ভালোই তো চলছে, তাহলে আর এসব এত কিছু করার কি দরকার, এই সব ভেবে আমরা অনেক সময় পিছিয়ে যাই। তাই জন্য যেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আটকে যাই, আমরা ভক্তিতে এসেও অনেক সময় ভক্তিতে থেকেও ভক্তি জীবন, জড়জগতের জীবন দুটো প্যারালাল চলতে থাকে। ভক্তির সময় ভক্তি, জড়জগতের জীবন সময় ভক্তি, সকাল 3টে থেকে উঠলাম, 9টা অবধি ভক্তি করলাম, 9টা থেকে 6টা আমার জীবন, 6টা থেকে আবার হয়তো ভক্তি করছি। কিন্তু হ্যাঁ, this sandwich principle works if we really sincere in our personal life also. But আমরা যদি সেপারেট করে ফেলি আমাদের দুটো জীবনকে, আমরা যদি আলাদা করে ফেলি, ভক্তি জীবনে ভক্তদের সঙ্গে একরকম, অভক্তদের সঙ্গে আরেক রকম, তাহলে কিন্তু ভক্তির থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা আমরা হারিয়ে ফেলি। তাই জন্য আমাদের এখানে যেটা করতে হবে, যেটার জন্য বারবার এই যে আজকে আমরা এই যে ভাগবতম শুনছি, এর মূল কারণটা কি, যে আমরা ভাগবতমে বিভিন্ন কথা, এই যে কৃষ্ণ কথা, এখানে এই যে দশম স্কন্ধে এসে আমরা এখন কি শুনছি, ভগবানের মহৎ কার্য, ভগবান কিভাবে শল্যকে হত্যা করছে। তা আমি যখন এটা পড়ছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে যেন একটা সেই আমি ছোটবেলায় যে হিন্দি সিনেমা দেখেছিলাম ঠিক সেরকম মনে হচ্ছিল। তা আমি সেই অভিজ্ঞতায় আসছি। তার আগে আমরা বলে নেব যে এই যে ভগবানের এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে যে there is one sentence कि by virtue of self realization fortified by service rendered to his feet এই ভগবানের চরণপদ্মের গুণকীর্তন করতে হবে। আমাদের ভগবানের চরণপদ্মকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। এই ভগবানের চরণপদ্মের গুণকীর্তন করতে গিয়ে অনেক জায়গায় অনেক কিছু বলা হয়েছে। হ্যাঁ, যেরকম আমরা শুনে থাকি যে শিষ্টাষ্টকমে যেটা বলা হয়েছে যে
পতিতং মাং ভবাম বুধৌ কৃপয়া তব পদ পঙ্কজ স্থিতধূলি সদৃশ বিচিন্তয়, তব পদ পঙ্কজ স্থিতধূলি সদৃশ। আমার প্রতিদিন এটা আমরা বলছি যে আমি ভবাম বুধৌ, আমি এই ভবসাগরে পতিত হয়েছি এবং এই ভবসাগরের ভবরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি যে আমি ভাবছি এই দেহটি আমার, আমি হচ্ছে এই দেহ, আমি এর বাইরে বেরোতে পারছি না। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে আপনার চরণপদ্মে স্থান দিন। এইভাবে আমরা আকুতিপূর্ণ প্রার্থনা করি। এবং আমাদের আচার্যদের মধ্যে একজন যিনি হচ্ছেন প্রধানতম, আমরা হচ্ছে রূপানুগ, রূপগোস্বামী পাদ একটি অসাধারণ গান লিখেছেন ভগবানের চরণপদ্মের মহিমা কীর্তন করে, এবং সেটি উল্লেখিত হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্দের 11 অধ্যায়ের 26 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য। এবং আনন্দের বিষয় হচ্ছে আমরা যারা বাংলা ভাগবতম পড়তে পারি, সেখানে ভক্তিচারু সাই মহারাজ খুব সুন্দরভাবে অরিজিনাল ভার্সটা উল্লেখ করেছেন। ছিল প্রভুপাদ যেহেতু বিদেশিদের জন্য তাৎপর্য দিয়েছেন, সেখানে শুধুমাত্র ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা আছে। কিন্তু বাংলা ভাগবতম যদি আমরা খুলে দেখি, প্রথম স্কন্দ 11 নম্বর অধ্যায়ের 26 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য, সেখানে অসাধারণ এই গানটি বাংলা ভাষায় আমরা পাবো। বাংলা ভাষায় মানে এটা সংস্কৃত, কিন্তু আমরা সংস্কৃতর মানে অরিজিনাল ভার্সটা আমরা সেখানে পাবো। তো আমি চেষ্টা করছি, এটি একটু ডিফিকাল্ট ভার্স, কিন্তু এটা অসাধারণ ভার্স। যদি আমরা এই ভার্সটা, এই শ্লোকটা, এই চিন্তনটা, রূপগোস্বামীর ভগবানের চরণপদ্ম সম্বন্ধে এই যে চিন্তন, এই চিন্তনটাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মীকরণ করতে পারি, ইফ ইউ ক্যান অ্যাসিমিলেট দ্য মুড অফ Rupa Goswami, so we can be saved from the distracting element of this world. তো গানটি এরকম, দেবো ভবন্তং বন্দে মন্মানস মধুকরম পর্পয় নিজপদ পঙ্কজ মকরন্দে যদপি সমধীষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্রম বিরিচিম ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদাপি কৃপাদ্ভুত বিচিম ভক্তিরুদঞ্চন্তি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রি পরমেশ্বরতা তদপি তরধিক দুর্ঘটন ঘটন বিধাত্রী অয়মবিলয়াতাত্ম সনাতন কলিতাদ্ভুত রসভারম নিবসতু নিত্যমিচ্ছম অমৃতনন্দিনী বিন্দন মধুরিমসারম। হে দেব, কৃষ্ণ তোমাকে বন্দনা করে আমার মানস মধুকর এখানে শুরুতে বলে দিই, এখানে রূপ গোস্বামী নিজেকে একজন ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করছেন। ভ্রমর মানে বাম্বল বি, ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করে তিনি ভগবানের চরণপদ্মে মধুর আছে, পদ্মমধুর যে চরণপদ্ম, সেই ভ্রমর হয়ে তিনি ভগবানের চরণপদ্মের মধু আস্বাদন করার চেষ্টা করছেন। এবং কিভাবে তার অনুবাদ করছেন, অনুবাদটা যেটা দিয়েছেন ভক্তিচারু সাই মহারাজ প্রভুপাদের অনুবাদ থেকে, হে দেব, কৃষ্ণ তোমাকে বন্দনা করি, আমার মানস মধুকরকে নিজ পাদপদ্মের মধুকরন্দে অর্পণ করো। যদিও ব্রহ্মা সমাধিযোগে তোমার নখাগ্রি কিরণ পর্যন্ত দর্শনে অক্ষম, তথাপি হে অচ্যুত, তোমার অদ্ভুত কৃপা তরঙ্গ শ্রবণ করে এই ইচ্ছা করছি। হে মাধব, যদিও তোমাতে আমার তিলমাত্র ভক্তির উদয় হয়নি। কে বলছেন? শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন, তোমার চরণপদ্মে আমার তিলমাত্র ভক্তির উদয় হয়নি। সংস্কৃতে লিখেছেন নতই মম তিলমাত্র। রূপ গোস্বামী লিখছেন নতই মম তিলমাত্র। যদিও আমার তোমার চরণপদ, আমার তোমার প্রতি কোনো রকম ভক্তি নেই, তিলমাত্র ভক্তি নেই। তারপরে কি বলছেন?
ভক্তি হয়নি, তথাপি, তারপরেও ভক্তি না থাকার পরেও উনি কি বলছেন, তথাপি তোমাতে অঘটন ঘটনকারিণী পরমেশ্বরতা বিদ্যমান বলে কৃপা পাবার আশা করি। হে সনাতন, তোমার পাদপদ্ম অমৃতকেও নিন্দা করছে, অতএব আমার মানস মধুকর মকরন্দ পানে লুব্ধ হয়ে মাধুর্য সার প্রাপ্তির জন্য তোমার পাদপদ্মে নিশ্চল রূপে বাস করুক, এটি আমার প্রার্থনা। তো এটি হচ্ছে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরার প্রার্থনা। এবং এখানে তার পরবর্তী ক্ষেত্রে বলছেন যে ভক্তরা, প্রভুপাদ বলছেন, ভক্তরা ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে অবস্থিত হয়েই পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, পূর্ণরূপে তৃপ্ত হচ্ছেন। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরম্পরা বিশেষ করে এই পাদপদ্মের বন্দনাতে আমাদের তৃপ্ত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ভগবানের সর্বসৌন্দর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করার উচ্চ অভিলাষ অথবা ভগবানের বলিষ্ঠ বাহুযুগলের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার বাসনা তারা করেন না। তারা স্বাভাবিকভাবেই বিনম্র এবং ভগবান সর্বদাই এই প্রকার বিনীত ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত। তা আমাদের, যদিও আমরা এখন পাঠ করছি এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের দশম স্কন্ধ, যা ভগবানের মুখারবিন্দ, কিন্তু তবুও আমাদের চরণপদ্মকে ভুলে গেলে চলবে না। প্রথম স্কন্ধ এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের চরণপদ্মের ন্যায়। এবং এখানে বলছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরার ধারার যিনি শিরোমণি রূপ গোস্বামী, তিনি এই চরণপদ্মের গুণকীর্তন কত সুন্দর করে করেছেন। কত, আজকে চিন্তা করুন, এত সুন্দর একটি গান রচনা করতে গেলে উনি কতটা সময় দিয়েছেন, চরণপদ্মের উপরে ধ্যান করেছেন। তারপরে এত সুন্দর একটি কম্পোজিশন হি ক্যান গিফট আস ফর দ্য এটার্নাল টাইম টু রিলিশ। অ্যান্ড ইফ উই keep on enter into this relishing platform of the lotus feet of the Lord, that can only save us. মহৎ পদম, আজকে পদম পদম যদ বিপদম থেকে মুক্ত হওয়ার একটাই হচ্ছে ভগবানের যে পদপল্লব, তার আশ্রয় গ্রহণ করা। এই যে মায়া আমাদের দেহগত ধারণার দ্বারা বিভ্রান্ত করছে, আমাদের মায়া আদি অনন্তকাল ধরে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার একটাই কাজ হচ্ছে আমাদের সেবা করতে হবে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থেকে তাদের আদেশ মেনে। এবং সেবাটা শুধু উপর করলে হবে না, আমাদের ঘাম ঝরিয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা একটা আমাদের অপশনাল একটা সাইড বিজনেস নয়। দিস ইজ আওয়ার অনলি বিজনেস টু গেট রিড অফ দিস ইলুজারি এনার্জি। Otherwise it is very, very difficult to overcome if we cannot understand this, and this is not very easy to understand. Sometimes we think that yes, we are in the Krishna consciousness, we are in the ISKCON, we are attending all those festivals, we are hearing the classes, we are doing everything. But it may, at least for me, sometimes I think that it may be at the ritualistic platform. We are doing just tick, 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 I have done this. But what is actually happening inside? And what is happening when I am alone? Sometimes we may have to be alone for something. What is going on at that time in my mind? তো এটার জন্য একটাই উপায় যে আমাদের যারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চরণে পড়ে ভক্তি চেয়ে, মানে ভক্তি বলতে সেবা, যে আমাকে সেবা দিতে হবে। আমাদের মধ্যে এরকম রূপ গোস্বামীর মতন ভক্তিভাব আসবে না যে আমরা রচনা করতে পারবো এত সুন্দর কিছু। কিন্তু আমাদের মধ্যে আমরা যেটা করতে পারি প্র্যাকটিক্যালি টু সেভ আস ফ্রম দিস ইলুজারি এনার্জি, সেটা হচ্ছে আমরা সেবা যাচনা করতে পারি, যেটা আমরা করছি প্রতিদিন তুলসী মহারানীর কাছে। সেবা অধিকার দিয়া করো তোমার দাসী, সেবা অধিকার চাইতে পারি আমাদের এই গুরুবর্গের কাছ থেকে, আমাদের সিনিয়র ভক্তদের কাছ থেকে, যে আপনি সেবা দিন, যা সেবা দেবেন আমি সেই সেবাটাই আমার যতটুকু ক্ষমতা তাই দিয়ে আমি চেষ্টা করছি। আমি ভুল ত্রুটি করতে পারি, আপনারা সংশোধন করে দিন, কিন্তু আমি ওই সেবার মধ্যে থাকবো, একটার পর একটা আমাকে সেবার রুটিন বানিয়ে রাখতে হবে, যে এটার পর আমি এটা, যেন কোনো গ্যাপ না থাকে। মায়াকে যদি একটুখানি গ্যাপ দিয়ে দেওয়া হয়, মায়া আমাদের যেই যাকে বলে সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো, বাংলায় কথা আছে না, প্রভুপাদের উদাহরণ দিচ্ছেন। সেই পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাওয়ার সময় অনেক সময় কি আমাদের লোকাল ট্রেনের যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা এটা রিলেট করতে পারবেন, 3 জনের বসার সিট আছে, 3 জনের বসার সিট আছে। প্রভুপাদ বলছে এরকম 3 জন বসে আছে ট্রেনে, তো একজন একটু স্বাস্থ্যবান মাতাজি এসছেন, তিনি বলছেন একটু সরে বসুন, ট্রেনে ভিড় আছে, একটু বসবো সরে। তিনি ঠেলছেন, একটু সরে বসতে বলছেন, ঠেলে একটুখানি জায়গা বসেছেন, ঠিক আছে, যারা বসে আছে যাত্রীরা তারা জায়গা দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে বসুন, এরকম আমরা সরে গেছে বসুন, বসেছে। একটু বারে তিনি একটু স্বাস্থ্যবান, একটু ঠেলছে, আরও সরছে, আরও চাপ আসছে,
আরও ঠেলছে, করতে করতে কী হচ্ছে যে মায়াই পুরো নিয়ে নিল জায়গা, মানে তিনিই পুরো জায়গা নিয়ে নিলেন, আমাকে বার করে দিল। তাহলে এরকম হচ্ছে ব্যাপার, যে এই উদাহরণটা প্রভুপাদ তার লেকচারে দিয়েছেন এবং আমাদের এটা বলছেন যে যাহা কৃষ্ণ তাহা নয় মায়ার অধিকার। আমরা জানি কৃষ্ণ যেখানে মায়ের অধিকার না, কিন্তু আমি কি কৃষ্ণের সঙ্গে আছি? কৃষ্ণ তো আছে আমার সঙ্গে, আমি কোথায়? কৃষ্ণ তো আমার সঙ্গে আদি অনন্তকাল ধরে ঘুরছে, আদি অনন্তকাল ধরে আত্মার সঙ্গে ঘুরছে, কিন্তু আমি কি কৃষ্ণের সঙ্গে আছি? আমি কি কৃষ্ণের উপস্থিতি বুঝতে পারছি? তো এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এটা হচ্ছে আমাদের ইলুশন, এটা হচ্ছে ইলুশন, এটাই হচ্ছে আমাদের বিভ্রান্তকারী দেহ, যে আমি শুধু আমার এই দেহটাকে নিয়ে আত্মজ্ঞান রহিত হয়ে আমরা ভুলে আছি। তো এটা হচ্ছে কথা। একটা হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে, এবং তারপরে হচ্ছে কৃষ্ণের যে আমাদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে সম্পর্ক, ইটারনাল সম্পর্ক, সেটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তাই এইটার ক্ষেত্রে ভগবান দেখাচ্ছেন এই যে শল্য। এখন এই যে এবার এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা অনেক সময় ভক্তিতে আসার পর, অনেকদিন ভক্তি থাকার পর মায়াকে খুব লাইটলি নেওয়া শুরু করে, এবং প্রভুপাদ এটা বলেছেন তার পাশ্চাত্যের ভক্তদের জন্য। পাশ্চাত্যের ভক্তদের তিনি প্রচুর প্রশংসা করেছেন, কিন্তু বলেছেন, ইউ আমেরিকান অ্যান্ড ইউরোপিয়ান বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান প্রবলেম, ইউ টেক মায়া ভেরি চিপলি। And that actually applicable for us also, because now we are also influenced by the Western culture. আমরা যতক্ষণ বর্ণাশ্রমের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলাম, যদি আমরা থাকতে পারতাম, বা আমরা এখনও যদি সুরক্ষিত নিজেদেরকে রাখার চেষ্টা করি, যেটা প্রভুপাদ বারবার বলছেন, কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যের দ্বারা বর্ণাশ্রম কমিউনিটি তৈরি করতে, কেন বলছেন? টু বি ফোর্টিফাইড, টু বি সুরক্ষিত থাকার জন্য। আমাদের এই যে আমরা এতদিন ধরে কাল্টিভেট করছি ভক্তি, এত পরিশ্রম করছি, এটা যে কোনো সময় মায়ার একটা ভেলকিবাজিতে শেষ হয়ে যেতে পারে, ভুল হয়ে যেতে পারে। আমাদের মায়ার শক্তি হচ্ছে মম মায়া দূরত্বয়া দৈবী হেস্যা গুণময়ী মম মায়া। কৃষ্ণ ইজ টেলিং দিস ইজ মাই মায়া, সো ডোন্ট টেক ইট চিপলি at any point of our time. We need to always remember what happens with Brahma's situation. Who is Brahma? Who is Indra? Who is Shiva? Who is Bharat Maharaj? Where we are in comparison to them, and what happened to them? Why these stories are there in Bhagavatam? ভাগবতমে এই জিনিসগুলো নিয়ে কেন আলোচনা করা হচ্ছে? যে কোনো সময়ে আমরা মোহিত হতে পারি। আজকে শল্যের সম্বন্ধে আমি জাস্ট লাস্ট পার্টটা এবার আসছি, যে শল্যকে প্রভুপাদ তার এই বর্ণনার শুরুতে বলছেন, শল্য দ্য মাস্টার অফ ডিসেপশন। শল্যকে চ্যাপ্টারের যে সামারিতে প্রভুপাদ লিখছেন দ্য মাস্টার অফ ডিসেপশন, এমডি, মাস্টার অফ ডিসেপশন। তা আমরা মাস্টারি করি অনেক সময়, মাস্টার অফ সায়েন্স, মাস্টার অফ আর্টস, মাস্টার অফ ডক্টর ইন মেডিসিন, এমডি। তো মেনি থিংস আর দেয়ার, ডিগ্রিজ আর দেয়ার, but does those degree will help me to attain the self realization? এই যে বড় বড় ডিগ্রি, this can act as a must, actually this all this degree, don't take it otherwise, this has practical value, I know, but in the point of view of self realization, this may act as a stumbling block, because এই যে বিদ্যার গৌরবে আমরা অনেক সময় ভক্তিকে হারাতে পারি, বিদ্যার অহংকারে। এখানে শল্যর মধ্যে যে এনমিটি, যে বিদ্বেষ পরায়ণতা এসেছিল কোত্থেকে? যে বরযাত্রী ছিল, কার বরযাত্রী ছিল? শল্য ছিল শিশুপালের বরযাত্রী ছিল। এটাই ছিল তার গন্ডগোল, অসুবিধাই ছিল। শিশুপালের বরযাত্রী হয়ে রুক্মিণীকে, শিশুপালকে যখন বিয়ে করতে যাচ্ছে রুক্মিণীকে, শল্য ছিল শিশুপালের বরযাত্রী। এবার বরযাত্রী হওয়ার পরে, বরযাত্রী কারা হয়? যারা খুব ইন্টিমেট, তাদেরকেই তো কেউ বরযাত্রীতে নিয়ে যায়, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বা আনজান লোককে তো নিয়ে যাবে না। শিশুপালের খুব ইন্টিমেট। তা সেই বরযাত্রী হওয়ার ফলে যখন সে ছোবল মেলে, কৃষ্ণ যখন সেই সিংহের মতন এসে রুক্মিণী হরণ করলেন, তখন তো কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ। তারপরে সে কি করলো? সে তখন প্রতিজ্ঞা করলো। এবার প্রতিজ্ঞা করার পরে সে কি করছে? সে স্যারেন্ডার করছে। যে প্রতিজ্ঞা করে সে কিন্তু নিজে পারছে না, আমরা কি দেখতে পারি? সেও স্যারেন্ডার করছে, কিন্তু কার কাছে? কৃষ্ণের কাছে স্যারেন্ডার করছে না। সে যদি কৃষ্ণের কাছে স্যারেন্ডার করে দিত, তাহলে কিন্তু এই দিন দেখতে হতো না। সে শিবের কাছে স্যারেন্ডার করছে, তার কাছ থেকে তপস্যা করছে। দেখুন, স্যারেন্ডার করলেই কিন্তু আমাদের হবে না। আমরা স্যারেন্ডার অলরেডি হয়েই আছি মায়ের কাছে,
তাতে আমাদের কিছু লাভ হয়নি। আদি অনন্তকাল ধরে উই আর কন্ডিশন বাই মায়া, কিন্তু সেই মায়া শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের কি লাভ হয়েছে আজকে? তার রিওয়ার্ড হচ্ছে মায়ার দ্বারা সারা প্রতি জন্মে আমরা যে বিমোহিত হয়েছি তার অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে 1 নম্বর মেডেল হচ্ছে মৃত্যু, মেডেল পাবো। মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এই 4টে মেডেল আমাদের শুধু হয়ে পেয়েছি, কিন্তু আমরা হারিয়েছি কি? আমাদের এটার্নাল লাইফ। তা এখানে কৃষ্ণকে হরণ করেছে রুক্মিণী, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছে। এই দৃশ্য দেখে শিশুপালের এই বরযাত্রীতে থাকা শল্য শিবের কাছ থেকে শক্তি পেয়ে শিব ময়দানবের মাধ্যমে একটি সৌবাহ বিমান দিল। সেই বিমান পেয়ে সে ভাবলো আমি যা পেয়েছি সেই দিয়ে আমি বৃষ্ণি পরিবারকে ধ্বংস করে দেবো, যদু পরিবারকে ধ্বংস করে দেবো, কৃষ্ণকে আমি ধ্বংস করে দেবো, নিয়ে আমি আমার বন্ধুর প্রতিশোধ নেব। এবং তার জন্য সে কি করলো? প্রথমে যুদ্ধ শুরু করলো, প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ করতে করতে এবার চিন্তা করুন, এই ময়দানব সম্বন্ধে আমরা আগেও শুনেছি যে ইন্দ্রপ্রস্থ বানিয়েছে। কার মাধ্যমে বানিয়েছে? যে ময়দানবের শক্তি, তার শক্তি সে বুঝতে পারছে না সে কোত্থেকে আসছে। সে বুঝতে পারছে না যে ময়দানবের এই শক্তি সে কোত্থেকে পাচ্ছে। সে ভাবছে বুঝি তার এটা নিজস্ব শক্তি। সে ভাবছে ময়দানব তো দিয়ে দিয়েছে তাকে একটা। এবং ময়দানবকে ছিল প্রভুপাদ এক জায়গায় বলছেন, ইজ এ কম্পেয়ার করেছেন হচ্ছে মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট, মডার্ন মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট। তো মডার্ন মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট আর অলসো ক্রিয়েটিং so many weapons or devices of deception. They are deceiving us every day, every moment. They are deceptive. Exploitation is happening. So many ways they are happening nowadays. This mobile is there, billboard is there, so many provocations are there, so many technology. This technology is bewildering us. Oh, this is happening. We are just clicking here and there somebody is getting paid money. Wow, online transfer, so wonderful technology. We are clicking here and someone is delivering TV at our doorstep. বাড়িতে এসে দিয়ে যাচ্ছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখাচ্ছে সেই পিজার ইয়েতে, মানে ডেলিভারি ইয়েস করতে না করতে ডেলিভারি বয় এসে দিয়ে দিচ্ছে। মানে হসপিটাল বা অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করলে এত তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স আসে না, কিন্তু পিজা চলে আসছে এত তাড়াতাড়ি, জাস্ট কল অ্যাওয়ে। এরকম টেকনোলজি বার করে দিয়েছে, এরকম সিস্টেম। মানে উই আর বিউল্ড সো ওয়ান্ডারফুল ডিসেপশন। দিস ইজ এ ডিসেপশন। তো উই আর ইনটু দিস কলিযুগা মিনস there will be sources of deception, there will be situations, options of deceptions. So now it is our part how we can protect us, and we need to understand that Krishna here, why he is acting. Now here the question has been raised. Why the question has been raised? Whether Vyasdeva didn't know that Krishna is actually not into illusion. We as a hearer here, আমরা ভাগবতমের শ্রোতা হয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি এখানে কি করছে। কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি ইলুশনে পড়েনি। এখানে কি করছে? কৃষ্ণ নরলীলা করছে। এবং নরলীলা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হচ্ছে যে নরবপু তাহার প্রকাশ স্বরূপ। এই যে নরলীলা হচ্ছে ভগবানের সবচেয়ে চমৎকার লীলা। কেন এই চমৎকার লীলা? কারণ এই লীলাতে অনেক রকম ক্লাইম্যাক্স আছে। তা আমি যখন এটা পড়ছিলাম, I don't know whether this kind of example giving right or wrong, তা আমার এটা জাস্ট ন্যাচারালি এটা মনে হয়েছে বলে আমি বলছি। জাস্ট যে আমি যখন এটা পড়ছিলাম, এই যে এর আগের জাস্ট শ্লোকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এই শল্য ব্ল্যাকমেল করছে। ব্ল্যাকমেল করছে কিভাবে? যে তার বাবাকে মেরে দেবো, কৃষ্ণকে বলছে তোমার বাবাকে মেরে দেবো। তো এটা আমরা দেখেছি, উই হ্যাভ সিন in my childhood like a normal Bollywood film. The villain has come and hero is there, and suddenly the hero and villain is fighting, and all of a sudden villain captured some heroine or villain's mother, even hero's mother, and start giving blackmailing. Now you give me this money, give me this thing, otherwise I will kill him. Exactly same thing is happening. So I was just thinking, we actually don't need any Bollywood. All the Bollywood plots are actually coming from this Bhagavatam. Bollywood, Hollywood, whatever you take, it is coming from Janmadasya Jatha. It is all coming from Bhagavatam. Krishna has actually all done. Someone was telling, one hero, he was telling that
I am just telling, one hero is telling, my earlier hero has done all the things, whatever I am doing. He is taking a very humble role, one Bollywood hero. I am not taking name in this Bhagavatam class. He is telling, this hero, okay, shall I take, Prithvi Prabhu? Shall I take the name? Okay. So Amitabh Bachchan was telling, actually in one interview, that whatever I am doing, actually I have learned from Dilip Kumar. Dilip Kumar has done all these things, all the hero. But Dilip Kumar does not know that this Krishna Kumar has already done all the acting and everything in the pages of Bhagavatam, in the pages of in his Leela. This Krishna Kumar, he's the supreme personality of Godhead, and he has done everything. This Jashodanandana Krishna has done all sorts of acting to bewilder and to make pleasure. So what is happening actually here, just little bit, time is overing, I'm just completing here, that he is actually giving a climax, creating a climax situation, nothing else. And parallelly he is teaching us that, see, I am also getting bewildered by this illusory energy, so be aware. He is giving a warning to us that devotees can also be bewildered if they are not taking this shelter of Krishna's lotus feet properly, or the association of devotees seriously. And here Krishna is just giving this thing. It is like hero and heroine is has a fight, and we see in the film that sometimes hero fall down here and is falling down on the floor for some time, and he is bleeding, and the villain start boasting that yes, I have done it, and then hero wake up and just give his final punch. And that is what happening, what Krishna has done. Krishna has created a climax. All the demigods, all the devotees were seeing what is happening. So he create an insecurity in the devotee's mind to make this pastime more relishing, more jubilant, more wonderful. Yes, now what happened? Now what will happen? Otherwise, everyone, oh, Krishna is supreme personality of Godhead. Krishna will come, Krishna will fart, and Krishna will kill him. What is the fun is that? Krishna does not want that fun. Even in the Hiranyakashipu, when Hiranyakashipu was fighting with Narasinghadev, there also this thing has happened. Same thing has happened in each and every Leela he shows. And particularly in the Naro Leela, he can show it most wonderfully. Because he's, oh, my father has gone. Oh, Balaram, when you are there, how Jadu dynasty can be ruined by anyone else? And he's taking a very helpless situation. And then Shallo was becoming overconfident. Oh, I have done it. And he is now showing his full power. And at that point, when he was in his full power, then Krishna defeated him. That is the beauty of Krishna. Just like Trinavarta. When Trinavarta came, what Krishna has done? Krishna has allowed him to take in. Can Trinavarta take? Jashodama cannot lift him at one point of time. Jashodama was playing with him. At one point of time, he make himself very, very heavy so that Jashodama can go away somewhere else. And Trinavarta can pick him up. How come it possible? A devotee cannot pick him up, but Asura is picking up him. That means he allowed Trinavarta, no, you show your power. And Krishna want to enjoy a ride at the high sky, want to enjoy a ride. So he was lifted, he was allowed by Trinavarta to be lifted, and then when he was at the pinnacle, at that time he made him heavy and crashed him, smashed him. Same thing has happened here also. The Ballo Lila and this Dwarka Lila is same, Vrindavan Lila. Principle is same, to give the more relishing. And at that time also, each and every Lila if you see, just like when the Damodar Lila, if you see, Krishna is bounded by the devotee. That is a little different, but particularly this Kaliya Damodar Lila. Everyone was under tension. What will happen to Krishna? Krishna has been caught by Kaliya. Actually, it is said that for us it is like a known thing. We know what has happened after that. But when Parikshit Maharaj was hearing, he was hearing with all this anxiety. Now what will happen? Krishna has been caught by Kaliya. Krishna has been caught by Putana. What will happen? So Krishna actually creates this thing not only as a show. Actually, he enter into it. He act like that, so that it becomes really a relation pastime, and it reciprocate with all of us, and we can remember this thing. Otherwise, it is becoming, oh, Krishna come, shoot, finish. So there is no relishment, and this relishment will give us the empowerment to protect us from the illusory energy. So then only we can understand that even though at bodily platform,
see, bodily platform, there will be up and down. As long as this body is there, sometime it will be disease, sometime this corona will be there, sometime this thing will be there, that thing will be there. We have to deal with it. But inside, in the soul should dance like a Sachidananda state, should attain that thing and always be jubilant, whatever happens. And that's why you see, His Holiness Jayapataka Sai Maharaj is giving his example. Even though physically he is under so many difficulties, but spiritually he is so happy. Srila Prabhupada also, yesterday Anugan Prabhuji was referring, he has undergone a paralysis, 2 heart attack. Now why these pure devotees are put into such thing? 2 heart attack while he is going to discharge his guru. So this reversal will come. Reversal may come. This reversing situation may come. That is not a problem. But how we are responding to that? If we are really taken, we have really taken the shelter of Bhagavatam, shelter of this Harinam, we will be able to protect ourselves from this illusory energy by relishing the beauty of lotus feet of Krishna, how Rupa Goswami has relished. Even though we can understand that we don't have tilmatra bhakti, we don't have a tinge of bhakti. Rupa Goswami has prayed like that. We can also pray that I don't have this tilmatra bhakti, but you please protect me. You please give me the taste. You please allow me to protect. So that's how we can humble ourselves and continue our devotional service at the end of our life without being distracted by any master of deception and by following the master of all the senses. And the master of deception, he is Krishna. All the deceptory power what Shallo has attained, it is from Krishna. So if we can take shelter of Krishna, actually we are superior energy, we know. Illusory energy is inferior, but it overpowers us. And Krishna is showing by his example that it is overpowered. He got overpowered. So what to speak of us? Brahma got overpowered. So we have to be very sincere, and I pray at all of your feet that please bestow your blessing at me, so that whatever I have spoken, I can also follow in my life and every moment. It is a matter of moment. Moment to moment we need to follow this. We need to remember how Haridas Thakur has said, Maya has come, say that yes, I need to complete my rounds. So we have to schedule ourselves that there is no gap. And Prabhupada said, one gap if we give Maya, then there is a gap of millions of years from Krishna with us. Prabhupada, one lecture is there, that if you give Maya if some tinge of gap, we will be separated from Krishna, separated from Krishna for millions of years. It is not like that ki everything will happen like Bharat Maharaj, okay, 2-3 births I will manage, I can manage it. Oh, I have heard in the Bhagavatam. It is not like that. We are not at the stage of at the Bharat Maharaj. We know, oh, okay, even though I I will get another chance and I will take birth in a devotee life. What is the problem? But no, we have to complete this process in this life only. Today. It is a matter of today, now. We have to be self-realized. We need to follow this pure devotional service. Otherwise, Biparjaya may come at any point. Biparjaya Graham. We have to always keep it in this mind. Hare Krishna. Please forgive me if I spoken something out of my realization, and any correction, any comments. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam.